morning, Emma. Good morning, Miss. Morning. Good morning, Lionel. Good morning, Benny. Good morning, Matthew. Good morning, Miss Meta. Good morning, Miss Jane. Good morning, everyone. Good morning, Evans. Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Benny. Good morning, Felin. Good morning, Archie. Morning, Miss. Okay. Maybe Aiko, Monica, Lionel, open the camera. And Felin, your camera still error? Ini sinyal, oke. Sedang trouble ya sinyalnya ya. Hujan kemarin malam? Nggak tahu, Miss, aku udah tidur. Oh, nggak tahu sudah tidur. Bagus-bagus. Sekarang tidurnya cepet-cepet ya. Kelas 5A ya. Sudah good ya. Jangan tidurnya malam-malam lagi. Jangan. Jangan jam 12 lagi ya. Okay, where's the others? Maybe Archie, can you contact your friends? Because the time shows 7:32. Yeah, I will start 7:35. Okay? Siapa aja, Miss, yang belum join? You can check your friends. Wah, Michelle. Daniel. Wait a minute ya. Tuh, Michelle udah datang sendiri. Udah. Alin. Yes. Alin. Masih ada. Justin. Johannes. Sabar. Johannes, Kai. And then Alin, Angie, Justin, Valerie. Okay. Maybe you can group your... Valerie udah. Oh, Valerie sudah. Okay, you can contact your friends in group maybe, not one by one, ya. Okay, for today, yes, for today, I have the information for Miss Meta, the person or the student who lead the prayer today, absence number 12 and 13. Yes, Michaela and Michelle. Who want to be the first? Who want to be the first? Michaela or Michelle? Because Sky is not already joined this Zoom meeting, so Michelle will lead us the starting prayer ya. Yang doa nomor berapa, Mas? 12 and 13, 12 dan 13. Yes. Absen 4 Yeah, because Timothy is not here, so you be the next person, Kai and Michelle. Yes? Okay, Kai and Michelle. Oh, Kai here. Suara Miss mengembak. Good morning, Kai. Good morning, Aline. The K was just connecting the audio. Yes, I know. Maybe the connection, yeah. Okay, Michelle, yeah, to be the first because the time shows 7:35. Okay, Michelle, do you have your own prayer? Do you prepare your own prayer? Enggak, Miss. Okay, I will share the screen for you, ya. Okay, Michelle, you lead the prayer for us, and all of you follow Michelle to pray our Father. Can you do that?
Okay. Okay, Michelle, I will pin you so your friends will see your face. Okay, you may start, Michelle. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Father in heaven, you love me, you lead me Night and and day. I day. want to Love you always always in all I do and and say. say. I'll I'll try try to to please please you, you, Father. bless Bless me this through day. this day. Amen. All of you follow our Father who art in Who art heaven. in heaven, Hallowed be thy name. thy name, Thy kingdom thy kingdom come. come, Thy will be thy will done it is on earth as it is in heaven. On earth give us this day as our daily our bread, daily bread, and forgive and us forgive us our trespasses, our trespasses as we forgive those as we who forgive trespass those who against trespass us. against us. And And lead us into not into temptation, temptation, but deliver us but from deliver us from evil. evil. For thine is the For kingdom, thine is the kingdom, the the power, and the power, and glory, the glory forever and ever. forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Michelle, for us the prayer. And then I just hear the voice Arsi ya. Jen hanya dengar suaranya Arsi aja ini. Yang lain kemana? Still sleepy? Or are you hungry? Are you hungry? Have you had breakfast? Not yet, Miss. Not yet. Belum. Jam berapa bangunnya? Kok belum sarapan? Jam 7. Oke. Nah, sebelumnya Miss Jen, I will please your attention first ya. So I want all of you to show your face. Ya. Okay. For Kai and Monica, maybe you can put it on your camera. Okay, enough. Okay, it's okay. And then Matthew, good morning. Your camera still blur. Okay, maybe the virtual background, yeah. Okay. And then fell in the trouble with the signal. Okay, I will issue attendance first, yeah. What date is today? This day. What date is today? Date. Okay, 9 November. Yeah, 9. Okay. I will issue. Yes, 2021. Okay, for the first person, Aiko. Yes, Miss. Yes, okay. Abraham. Yes, Miss. Okay, and then Benny. Lionel, cover your mouth, please. Okay, and then Archie. Okay, and then Daniel Bernard, Ichen ya. Okay, and then Evans. Okay, okay, Angelita. Okay, Lionel. Yes, Miss. Yeah. Okay, thank you. And then Johannes. Johannes, not here, yeah? Okay, and then Matthew. Ada Miss. Okay, Mikaela. Yes, Miss. Okay, thank you, Michelle. Knock, 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 Michelle. Okay. Are you prepare something? Another subject? No? What subject that you prepare? For today, for the subject is science, right? Okay, now prepare your science book, yeah, Alin. Alin, good morning.
Okay, and then Angie. Justin, good morning. Okay, and then not Justin here, and then Valerie. Mana si Justin? Justin belum ada. Iya, oke. Oke, so for missing person today, the missing students, 3 ya, ada Daniel Bernard, Ijin, and then Johannes, and also Justin. Oke, thank you for joining this meeting. Nah, seperti biasanya kita akan memulai dengan Indonesia Raya. Nah, tapi semuanya Miss Jane mau sit nicely and then stretch your body. Jangan seperti ini ya, nanti ngantuk semua. Ya, stretch your body. Nanti kena apa? Ada penyakit tulang, namanya apa? Ayo. Ada yang ingat? Nah, ada kyphosis, ada lordosis, semuanya. Jadi stretch your body. Jangan gini, jangan bongkok ya. Stand up nicely. No, stand up. Sit nicely, sorry. Okay, now we will start with the Indonesian anthem. Who want to lead us? Yang bisa ambil suara seperti biasanya siapa? Ada? Mau aja tapi nadaku ketinggian terus. Nggak apa-apa, coba aja Archie. Berani memimpin. Nggak ada nada yang salah. Cuma yang ada nada yang fals aja ya. Sama aja. Oke, ya udah Miss Jane aja ya. Oke, semuanya sit nicely. Kita akan memulai dengan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya menyanyi. Open your mic. Ya. Oke, nah ada yang tidak buka mic ya. Oke, Miss Jane akan mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi palu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, mereka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, mereka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, nadanya ada yang tinggi, terus turun lagi, tinggi, rendah, nggak apa-apa. Yang penting semuanya menyanyi ya. Oke, now we will continue with Pancasila. I want you to mention the 5 points of Pancasila. Oke, who want to lead? Oke, Arsi, boleh. Oke, Arsi mulai dengan Pancasila, pimpin teman-temannya. Oke. Pancasila 1. Pancasila 1. Semuanya Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan pemusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semuanya menyebutkan ya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Nah, minggu depan Miss Jen akan pilih salah satu ya. Satu orang atau satu siswa menyebutkan 1 poin Pancasila. Biar tidak mengantuk ya. Temennya ada yang menyebutkan, satunya ada yang masih sibuk sendiri. Kasihan temennya di depannya ya. Meskipun online, tapi semuanya harus fokus, pay attention to your friends, okay? If you want to attention or get attention for your friends, I want you to attention to your friends also ya. Kalau ingin diperhatikan, ingin dilihat, nah seperti pesan Miss Jen pernah ingat kalau nggak salah, ada yang berpesan jika ingin diperhatikan atau ingin dihiraukan ya, kalian juga harus pay attention ke miss-missnya atau ke teman-temannya. Nanti sedih-sedih kalau hanya ke kalian saja, itu namanya egois tidak? Iya, kasihan ya. Oke, nah nanti mulai dari sini dimulai ya untuk lebih attention ya. Masa Pancasilanya tadi tidak dihiraukan? Hanya beberapa saja. Bisa semuanya? Bisa. Nanti Miss Jen minta bantuan Arsi ya. Wakilnya ada enggak di sini wakilnya? Yohanes. Oh, Johannes. Oke, sama Yohanes ya. Miss Jen minta bantuan Arsi dan Yohanes ya. Dia kan teman-temannya ada yang tidak perhatikan, boleh langsung di chat atau langsung panggil aja namanya, enggak apa-apa. Miss Jen dibantu di sini kalau kelas 5A oleh Yohanes dan Archie. Oke? Oke, thank you ya. Miss Jen, I want to say thank you. Yes, Valerie, do you have any question? Iya. Kenapa? Sekretaris. Sekretaris. Nggak ada, Miss Jen cuma minta ketua dan wakil saja bantu Miss Jen ya. Kalau sekretarisnya ada, berarti boleh dicatat ya. Teman-teman yang nggak attention ya. Siapa itu sekretaris? Nggak ada kan sekretarisnya, jadi Miss Jen minta bantuan Archie, nanti dibantu oleh Yohanes yang mencatat. Oke, nanti kalau sudah, kalian bisa share ke Miss Jen. Miss Jen, tadi saya lihat ada beberapa teman yang tidak attention. Nah, nanti Miss Jen coba cross check. Oh iya, ternyata iya, karena Miss Jen di sini melihatnya banyak layar. Nah, banyak layar di sini. Jadinya fokusnya ke pelajaran, materi, and then you. Jadi fokusnya Miss Jen ada 2, ke kalian dan juga materi. Sama seperti kalian juga lihat temennya dan juga materi hari ini. Siapa yang ingat hari ini kita akan membahas apa? Who still remember? We are going to learn what? Review the material of PIS in what unit? In unit 2 ya, already the first for the yesterday. Iya, minggu lalu kita belajar di unit 1. We talk about the materials. Nah, ada PH kan minggu lalu ya? Ya, Archie? Ya, minggu lalu. Nah, kita akan membahas topik ya. Minggu lalu Miss Jen ada sedikit membahas tentang material. Hari ini kita ke unit 2 semuanya ya. Now open your book page 26. We will discuss together. Oh yeah, now I have the short information from Miss Meta. Now I want you listen carefully because the information for you the next day. Jadi mungkin bisa
Buka agendanya. I want you to check your agenda right now. Oke? Diambil buku agendanya. Oke, Miss Meta. Oke, Miss Jen, thank you. Nah, anak-anak, besok kan kita akan mengadakan upacara hari peringatan apa? Besok tanggal 10 November. Pahlawan. Hari pahlawan. Hari Pahlawan. pahlawan. Nah, untuk besok kalian memakai baju bertema pahlawan. Ya, yang ada saja, enggak usah sampai nyewa gitu ya, Miss Jen ya. Pokoknya yang ada di rumah. Misalnya, Miss, boleh pakai baju loreng-loreng terus pakai hasduk itu boleh. Miss, kalau misalnya enggak punya baju loreng-loreng, adanya baju yang lain, boleh nggak ditambah pakai hasduk? Boleh. Yang penting bertema pahlawan, ya. Nggak harus nyewa anak-anak, yang ada di rumah saja, ya. Terus ini juga untuk pengumpulan surat pernyataan orang tua yang mengenai ANBK besok itu adalah hari terakhir pengumpulan. Nah, jangan lupa dikumpulkan ya, karena akan didata, ya. Karena itu akan didata, ya. Jadi jangan lupa kumpulkan. Nah, nanti orang tua menandatangani dengan memakai materai 10.000, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk pengumumannya? Ada? Miss, kalau pakai kalau nggak punya baju pahlawan ya apa, Miss? Loh, yang Iya, ada saja, yang ada saja. Kalian misalnya punya baju warna putih, ya misalnya putih, terus dikasih hasduk, hasduknya dipasang di kepala, nggak apa-apa, yang ada saja. Pakai pramuka. Berarti yang nggak ada apa, Miss? saja ya. Iya, yang ada aja, yang kalian punya aja, nggak usah nyewa ya. Pokoknya yang ada, terus nanti ikat kepalanya pakai hasduk itu. Tahu kan hasduk? Yang itu loh, pramuka itu loh, dasinya pramuka. Ya, itu ya. Oke, jadi enggak usah menyewa. Pokoknya yang bertema pahlawan, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, ya. Jadi minta tolong disampaikan untuk orang tua kalian. Jangan lupa mengumpulkan surat pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui mengikuti ANBK karena besok pengumpulan terakhir, ya. Tolong disampaikan ya anak-anak ya. Oke? Ya? Ya, Miss. Oke, nah itu saja pengumuman dari Miss Meta. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke grup. Ya? Oke? Ya sudah, terima kasih Miss J, terima kasih anak-anak. Dijawab. Oke, Miss. Iya, Miss. Iya, Miss. Terima kasih infonya. Gitu. Nanti kalau tidak dikasih info, menyalahkan. Tapi kalau nanti dikasih info, tidak menjawab, sedih Miss-Missnya itu. Ya. Yang penting dijawab, iya, Miss. Terima kasih, Miss. Coba semuanya bilang terima kasih. Seneng loh Miss-Missnya dibilang gitu. Semuanya. Open mic-nya semua. Terima kasih, Miss, buat infonya. Oke. Oke, gitu tuh seneng Miss-Missnya kalau dengar terima kasih, selamat pagi, lalu terima kasih lagi, terus apa? Dadah Miss. Nah, seperti itu. Ucapan-ucapan kecil apalagi diperhatikan kalian. Kalian pay attention aja waktu di kelas, lihat kamera semua. Miss Jane sama Miss-Missnya semua seneng. Gak hanya Miss Jane, Miss Meta, Miss-Missnya bidang studi semuanya ya seneng. Ya. Oke, Alin, Yumi ya. Oke, seperti info yang tadi Miss Meta, jangan lupa ada 2 info ya. Tadi sudah dicatat di agenda? Sudah. Sudah ya. Yang tipe-tipenya seperti Miss Jane agak lupa-lupa harus dicatat. Kalau yang ininya long memories, kalau Miss Jane kan short term memories, jadi harus dicatat. Kalau long memories jadi kalian bisa ya. Jadi harus ngerti tipe-tipe kalian sendiri, diri sendirinya ya. Aku tipenya harus dicatat, berarti dicatat. Kalau memang tidak dicatat ya sudah, tidak apa-apa. Kalian bisa ingat. Nah, oke, sudah semua. Sekarang now I want you to prepare your science book.
Already. Okay. Already. Now, today we will discuss in Unit 2 about the water source. Nah, hari ini kita akan belajar tentang water source. I want to remind you again, and then if you have any question, you can ask me. Miss J menunggu jawaban atau pertanyaan dari kalian semuanya about Unit 2. Nah, you already answer, you all of you ya, already answer the practice activity and summary activity, right? Sudah semuanya kan? Mengerjakan summary and practice in Unit 2. Masih summary-nya? Oh, ada. Apakah tidak ada? Ada di halaman 40. Ya, belum. Nah, sudah dikerjakan atau belum? Belum, Miss. Belum. Dikerjakan sendiri juga belum. Mandiri. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kita kerjakan bersama-sama hari ini ya. Yang sudah mengerjakan, boleh nanti sharing jawabannya. Yang belum mengerjakan, kita akan dengarkan yang lainnya, oke? Nah, Miss Jen juga akan bantu dengan sebentar share. Miss Jen hari ini tidak ada share screen ya. Miss Jen minta kalian membuka buku halaman 26 dulu. And then, do you have any question about water sources? Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan tentang water sources? And how do you know? Atau what the cycle of water? The water cycle. Do you know the process of water cycle? Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Do you know the process of water cycle, class? Yes, Valerie. Can you mention what the process? What are they? Yes. What? Can you mention what the process of water cycle? Apa sih water cycle itu? Proses air hujan. Yep. Yes. Can you mention? The first process we call Evaporation. evaporation. Okay, good. And then after that, after the evaporation, Transpiration. transfer to or the group of cloud. Group of cloud to be a condensation. Jadi ada kumpulan awan-awan. And then next ya, I want to answer by Michelle. After the condensation, Michelle, what the process? What the process of water cycle? Valerie answered about or mentioned evaporation and condensation. And then after that, after the condensation, all of you, maybe you can find the answer. Precipitation. Yes, Matthew and RC. Precipitation. Okay, Michelle, you can open your book page 28 ya. Okay, about the precipitation. And then after that, the water plant uptake. Jadi diambil atau diserap, absorb the ground, absorb to the ground. Yes, and then to be the evaporation lagi ya. Caranya seperti itu. Paling gampangnya pakai 4 aja ya. Evaporation, condensation, precipitation, and then plant uptake or absorb to the ground, and then to be a evaporation again. Jadi ada 4 proses aja yang dipakai. Oke? Oh, ini ada 5, Miss. Ya, di situ ada 5 namanya transpiration. Itu artinya sama, plant uptake and then evaporation. Hampir sama. Jadi infiltration and percolation itu hampir sama ya, the same with. Jadi setelah turun hujan,
Airnya kan diabsorb, diserap oleh tanah. And then to be the evaporation. Jadi yang dipakai hanya 4 aja ya. Pakai yang apa? Evaporation, condensation, precipitation, and apa tadi? Plant uptake. Nah, plant uptake atau absorb to the ground. The water absorb to the ground. Okay, Okay. Okay, Michelle, you can go to the toilet. Okay. Now, you can open your book first in page 26 about the water sources. What are they? Can you mention what the water sources that you can find? Yes, near you, maybe around you first. The water sources around you. Di sekitar kalian water sourcesnya ada apa? River, maybe ya, ada sungai. Ada groundwater, sumur. Oke, ada sumur. Mungkin di setiap rumah kalian ada sumur ya. Ada yang ada yang tidak ya. Nah, and then how about the streams and river? Archie, can you read the streams and river? Stream first. What part of our stream That falls flows downhill from higher areas. Higher area into small stream. Oke, jadi to the high place, to the lower place. Jadi dari atas ke bawah, seperti water plants ya, waterfalls. Waterfalls from the higher place to the lower place. Okay, and then how about lakes? Lakes, I want Alin. Lakes. Natalie, lakes are? Lakes are large natural areas of As water of it. fed by river. Fed by river. Jadi adalah kumpulan air yang sangat luas, area yang luas, natural area. Jadi penuh dengan air, full of water. And then how about wetlands? Wetlands, I want Angie. Wetlands or swamps. Wetlands or swamps are areas along rivers that act like natural sponge. Natural Sponge. sponge. Apa artinya natural sponge? Sponge itu gimana sih sifatnya sponge? What the material of the sponge? Of the properties of the sponge. Tahu sponge? Ya, menyerap. Yes, absorb the water. Good. Next, groundwater. Groundwater, I want Aiko. Okay, Matthew. Aiko, groundwater. Groundwater collects underground when rainwater soaks into the soil. Okay, into the soil. Groundwater collect underground when rainwater soaks into the soil. Artinya apa? Jadi dia terendam atau mengendap. Soak in the soil. Jadi air sumur itu adalah endapan air yang ada di dalam tanah. Jadi you dig in the lower ya. Jadi sangat dalam. Until you see the water. After you find the water, you dig long in the long hole. Jadi di bawah yang sangat dalam. And then ya deep ya, sangat dalam, deep until you find the source of water. Jadi digali sampai kalian ketemu air. Nah, itu adalah groundwater. Nah, itu biasanya di rumah-rumah sekarang. Ya, ada namanya sumur. Groundwater itu sumur ya. Oke, next page 27. Kalau Miss Jin ada pertanyaan, explain how the local government supplies water to water pipes. Jawabannya yang mana? Jawabannya di halaman 27. Kalian lingkari sekarang, boleh di-highlight.
Nah, jadi nih 27, the fifth point of local government. Apa sih local government of water plants tuh? Or supplies water? Yes, water plants itu apa sih maksudnya local government? Tahu PDAM? Nah, PDAM itu adalah salah satu local government yang supplies the water, the clean water. But after they treatment the water. Jadi air yang kalian hitung itu, so the water that you drink, it come from the river. Aslinya dari sungai. Ya, ada yang bilang dari mata air ya, memang dari mata air, tapi memang mata airnya di sungai, di the higher place, di pegunungan, tapi di sungai. Nah, itu diambil and then the local government take the water and then they send to the local government, to the factory. Jadi dibawa ke pabrik. Oke, setelah dibawa ke pabrik diapakan? Nah, you can mention the treat with chemical to kill germs. Di treatment untuk menghancurkan apa? Water inside the water from the river. What the object inside the water? Class. Do you know? Do you get the point about the water treatment? What? Yes, Valerie, do you get the point about the water treatment? What is water treatment? Water treatment is Ayo, Lionel, what is water treatment? Miss Jen mau tanya semuanya biar ngerti semuanya. What is water treatment? What we call it water treatment from the local government. Maybe Benny, Evans, Angelita, Matthew, Monica, Alin, Michelle, Kai. What? You can open your book page 27, class, and then you can read. Yes, Monica, can you mention the third point in page 27? There is Treat. It is treated with chemicals to kill germs and make it safe to drink. Sometimes. Sometimes water treatment plants do not work well, or water pipes burst and wastewater gets into the water system. Then, tap water is not safe to drink. okay, then tap water is not safe to drink. So, what the function of the water treatment? Why the local government hold or build the water treatment? Kenapa kok local government itu membuat water treatment? Why? Nah, ini pertanyaan terbuka loh ya. Jadi semuanya boleh menjawab. Because the water has to be clean, so the water just free from germs. So Free from germs. So we can save it to drink. Drink. No, safe to drink. Oke, yang Valerie tadi betul ya. Pakai bahasanya sendiri boleh. Bisa ya, pakai bahasanya sendiri ya, karena ini pertanyaan terbuka. Oke, the open question. Nah, tidak ada jawaban yang tidak salah. Jadi jawabannya itu hampir betul, tapi kalian juga harus tahu konsepnya. Kalau di luar dari konsep ada salahnya. Okay, now because the time is less than 1 minute, I want you to join again. If you want to join, you can join. If you want to not join, you can not join.
Okay, thank you for joining again. Now, we will move to page 29 ya. Kita akan ke page 29, kita akan bahas bersama-sama. Okay, we will discuss together the question in page 29. I will help you to answer this question. Okay, slowly aja ya. Halaman 29 kita akan jawab bersama-sama. If you already finished, you can share your answer ya. If you already finished the answer, you can share with your friends. Who already finished page 29? Siapa yang sudah selesai halaman 29? Not yet? Okay, one by one ya. For number 1, all of you open your book and then prepare your pencil or pen. Okay, for number 1. Water stored in the soil get absorbed by the roots of the plant and trees. What we call? Ada yang tahu? Water. Plain uptake. Betul, plain uptake. I will share the answer in chat ya. Plain uptake. Number 1, plain uptake. Okay, and then for number 2. When water flows through crack in the ground, it gets clean. Groundwater. Namanya percol. Yes. Dicoba dilihat, disilat nih. Yes, number 28. Number 28, page 28, number 8. Dilihat. Halaman 28. Percolation. Okay, and then for number 3. For number 3, wait a minute. For number 3, plants and trees help to form cloud because water in the leaves and steam change from liquid water to water vapor. Apa namanya? Plants uptake. Plants and trees help to form clouds because water in the leaves, yes, becomes a cloud. Jadi clouds because water berarti condensation. Okay. And then number 4. This is the downward movement of the water in the soil. Sama seperti plant uptake. Jadi absorb. Namanya infiltration. Okay, number 2 percolation, number 3 condensation, number 4 infiltration. Sorry, Miss. Number 5, this is a source of water for many households. Nah, inside the ground, soaked in the soil. Apa namanya tadi? Groundwater. Good. Sekarang nomor 5, Miss. Yes, sekarang nomor 5. Yes. Tadi Miss bilang nomor 5. This is a source of water for many households. Number 5, groundwater. And then number 6. Miss bilang nomor berapa? Ya mungkin Miss yang salah ya. Nomor 4, infiltration. Number 5, groundwater. Number 6, water on the surface of the ground flows from higher areas to lower areas. Run off. Run off. Betul. Run off. Run off. And then number 7, water in the puddle disappear after a few days because of the sun heat. Jadi puddle artinya evaporate. Betul. Evaporation. Betul. Nomor 8 precipitation. Betul, tinggal 1 ya. Precipitation. Oke, finish? Finish. Oke, page 29 finish. Nah, sekarang ke page yang ada pertanyaannya ya.
Miss mau tanya yang ini. Page Where? 40. Okay, now page 4. What page? 41. Okay, now 33 first. 33. Halaman 33. How about the condensation? During the condensation. Tadi condensation itu tentang apa sih? Opposite of evaporation. Yes, the opposite of evaporation. Evaporation tadi apa? Penguapan. Berarti di sini condensation itu adalah dia melakukan seperti ini. Mengembun ya, mengembun. Nah, you can see water droplets condensation on a cold glass. Betul enggak? Kalau kalian, if you have the water, the ice water, you put on the glass, inside the glass, and then you can see in the around the water, around the glass, have the condensation from the ice. Ya, jadi di sekitar gelasnya ada butiran-butiran tipis apa? Butiran-butiran es. Air es ya. Di situ namanya condensation. This is what happen when you have a ice cold drink. Nah, kalau Miss tanya, what happened during the condensation if you have the glass of ice? Nah, jawabannya yang itu ya. When the condensation happen. Oke, kalian bisa jawab di situ ya. Bisa di highlight, di circle. You can circle. Finish. Okay, now Miss Jane ke 2.3. 2.3, semuanya ke 2.3. About the blue earth or the blue planet. Where we live. Where planet that we live. 2.3, 37. What planets that you live here? What name of the planet? Earth. Earth. What we call Earth in the blue planet. Okay, Earth ya, blue planet. How many water cover in the Earth? How many percent water cover? 71%. Betul. Nah, itu adalah water ya. Water 71% di Earth surface, water cover. But how about how many percent salt water? Salt water 97. So the salt percent is 97. And then how about the clean water? 3%. Jadi dikurangi ya, 100 dikurangi 97 adalah 3%, itu adalah air yang fresh. Fresh water 3%, salt water 97%. Yes, okay. Now, next to the summary and practice activity. We will do together. For we want to answer for number 1, yeah. I will note all of you first. For number 1, okay. Wait, I want for number 1 Angelita. For number 2 Abraham. For number 3 Matthew. Number 4 Monica. Number 5 Arsi. Number 6 Valerie. Number 7 40. Number 8, yes, 7 Justin, 8 Angie, 9 Aiko, 10 Lionel, 11 Aline, 12 Valin, and then number 13 Angelita again, number 14 Abraham, number 15, Matthew, number 16, Monica, number 17, RC again. Okay. Page 40. Miss Matthew nomor 3 sama 3 and 15. Halaman nomor 3 dan 15 Matthew ya. Okay, wait. Now open your book page
40. Now for number 1, I will help you ya to answer. Okay, Angelita, you can read the question. All living things on earth need water. Need water. Okay, I will read or chat ya. Water for number 1. Page 40, number 1, water. Okay. And then for number 2, all living things on the earth need water. Number 2, Abraham. Rainfall is a very important source of salt or fresh. Miss Jen kasih pilihan salt water or fresh water. Rainfall. Fresh. Okay. Yes. Evan katanya nggak bisa masuk. Evan nggak bisa masuk. Miss Jen tidak tutup kok Zoom-nya. Mungkin sinyal ya. Okay, number 2 is fresh. And then how about number 3? Number 3, Matthew. Water. Treatment plant kill germs in water before they comes to your home. Okay, so the answer is germs. Good job. Number 2, fresh. Number 3, Dia juga germs. pakai HP dan laptop nggak bisa masuk nih dua-duanya. Ya mungkin sinyalnya ya, karena mesin tidak tutup ini. Mesin masih buka dari tadi ya. Okay. Number 4, I want Monica. Water treatment plants kill the sun's heat causes water to evaporate. The sun's heat causes water to evaporate. Betul. Thank you, Monica. Evaporate ya. Untuk penguapan. Water to evaporate atau menguap. Evaporate itu menguap. And then number 5, RT. After and before precipitation, water condenses in cloud. Oke, jadi the same with Monica, but you can the same activity dengan Monica tadi. Berarti ditambah apa kalau aktivitasnya? Evaporation. Iya, sedikit join ya. Nah, nggak tahu kenapa. Okay, and then number 6, Valerie. The water, blah, 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 repeats over and over again. Water cycle. Water cycle. Good job. Yes. The answer is cycle. Cycle. Here, cycle from C. Typo. Okay, and then for number 7, Justin. Kali 6. Cycle. Water evaporates and become a gas, which we call. Yes, Justin. Nah, Justinnya hilang. Iya, jawabannya apa? Water. Number 7, what we call? Water vapor. Water vapor. Ya, water vapor. Okay. Now, evaporation require apa? Kalau evaporation itu disebabkan oleh apa? Heat. Panas. Heat. Okay, betul. And then for number 9, when water evaporates from plants and trees, it is called disebabkan apa gimana? When water evaporates from plants and trees, it is called
Transpiration. Yes, mesin bantu ya. Okay, now for number 9. And then number 10, Lionel. Lionel, open the camera please. When rain falls in very cold weather, it turns to, ayo, ketika air hujan itu di cuaca yang dingin itu menjadi apa? In the cold weather, hujannya jadi apa? Hujan yang bentuknya seperti es, apa namanya? Seperti bola-bola putih. Betul, snow. Good. Snow. Yes. Okay, for number 11, Aline. Run off causes soil erosion and apa? Menyebabkan erosi dan juga apa? Banjir itu apa? Flooding. Betul, flooding. Good. And then number 12, air blah 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 changes. Air? Tekanan udara itu berubah. Tekanan itu apa? Pressure. Nah ini pressure. The air pressure changes. Tekanan udaranya berubah. 13. Air moves from High. Yes. Apa Valerie? High pressure. High, betul. High, good. And then yang ini paling gampang di sini, water cycle. And then the earth, water cover blah 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 percent of the earth surface. How many percent? 71. 71. Good job. And then race itu nomor 14 tadi ada Abraham ya. And then 13 tadi ada Angie ya. Saya mungkin lupa. Ya, 13 Angie ya. Angie betul jawabannya high. Betul ya. Okay. Now for number 15, Matthew again. Wastewater. It is called apa? Air buangan ya dari kamar mandi dan juga toilet itu namanya apa? Say. Apa Matthew? Sewage-nya nih ya. Sewage, yeah. And then number 16, Monica. Nomor berapa misalnya? Oh tadi Angelita ya. Angie nomor 17 ya ternyata. Iya, nomor 16 dulu siapa? 16 Monica. Wastewater. Some factories may make us ill. Ill, betul. Good. Membuat ill or sick boleh ya. Kalau kalian jawabannya ill, sick boleh. And then rainwater mixing the wastewater gases the air cause. Yes, Angie. Acid. What is acid? What is acid? Asam. Iya. Jadi hujan asam. Hujan asam itu adalah gabungan. Hujan asam. Itu hati-hati kalau buat kulit ya, dangerous. Iya. Kalau hujan plus apa ya? Apa namanya? Hujan plus apa ya? Kalau acid rain. Bukan, hujan asam. Hujan asam itu polusi juga. Jadi rainwater mixing the waste gases. Jadi kalau dekat factory itu biasanya hujannya itu kena nih the air pollution. Ya, the air pollution. Iya. Ya, jadi bisa ke kulit. Ya, jadi dangerous with your skin. Iya, bukan melepuh, gatal biasanya. Kemungkinan penyakit yang akan datang Iya. kalau misalkan kulit Bisa kita kalau lama-lama ya bisa ke kanker. Iya, karena kan hujan terus kena kulit. Kulit kalau lapisannya epidermisnya sampai dalam kena terus ya berarti rusak kulitnya ya.
Bisa menyebabkan organ-organ dalamnya rusak. Okay, now move to practice activity. For number 1, Miss Jen bantu aja ya. The gravitational force of the earth constantly pulls the blah 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 toward itself. The energy that you after you push and then you can get pull. This one namanya apa? Gerakan apa? The gravitation itu apa artinya? Berarti Atmosphere. pulls the kembali dari atmosfer. Berarti jawabannya adalah atmosphere. Nah, number A, atmosphere. Wait. Sorry, salah. Okay, and then B, Vapor. water heated, it reaches gases form of water called water vapor. Betul. Numbers C, blah 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 is the amount of water vapor in moisture present is given amount of the air. Evaporation. Bukan. Sekarang humidity ada di mana? On page 31. Halaman 31 atas sendiri, the top of page 31. The amount of water vapor or moisture in certain amount of air adalah humidity. Okay, D. When liquid water turns into gases, namanya apa? Betul, evaporation. And then E. When rain falls, water flows over the surface, namanya wetland. Oke, tinggal satu. Oke, now sekarang dilihat ada bagan di situ, ada A, B, C, D. A, sekarang di A. A itu apa berarti? Menguap. Evaporation. Betul. Condensation. C, precipitation. D, runoff. Okay, good, Matthew. You can mention one by one, Matthew. A, evaporation. B, Condensation. condensation. Precipitation. D, And then run off. Okay, finish. Thank you, Matthew. Yes. Precipitation yang C. C, precipitation, and then D, runoff. Nanti ada E-nya, ada plan uptake ya. Runoff itu juga ada plan uptake-nya. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang tadi Miss Jen bilang ya. Okay, for unit 2, do you have any question? No. No? Nggak ada? Now, for the next week, I want you to prepare unit 3. If you have any question, you can ask and then we will discuss together. Dilihat unit 3. Unit 3 tentang apa? Electricity. Nah, if you have any question, you can ask ya. Okay. Maybe your friends, you can ask your friend to join ya. All of them ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, di sini tidak ada K ya. Oke, Miss Jen lanjut ya, alamat nomor 14 ya. Ada Monica. Ya, karena tadi Michelle sama Kai, sekarang Monica untuk yang doa penutup. Now I want you to close your book, the science book, and then put on the table, keep it, and then prepare for the next subject. Di subjek selanjutnya. Now for the closing prayer, I want Monica to lead us the prayer for us. Okay, here I will share the screen. And Monica will see the screen here. Okay. Okay, Monica, are you ready? Yes. Okay. Okay, everyone. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that you have been with us throughout this science class and that you are with us right now.
Inspire us as we live this soul meeting to love and serve you always. In the name of Jesus, amen. Okay, all of you follow. Hail Mary, Hail full Mary, of full of grace, grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, wait a minute. I will take the photos first, yeah? And then send it to Miss Meta. Okay, all of you, show me your face, and then I will take the photos of you thank you because you joined this meeting until finish. Okay, now are you ready? Take Matthew, use the filter. Okay, now one. Maybe Monica, put it down your face so I can see your face. Maybe. Okay, thank you. Okay, now 1, 2, 3, and G. Okay, here. Thank you, everyone. Bye-bye. See you on the next week. Bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye, most dear. Bye-bye.